algorithm, what is algorithm, and how the algorithm works. With the basic definition in my theory class, I told you about it. Okay, now in the lab class, today is our first lab class. Okay, in the first lab class, I will tell you about our algorithm. I will explain that to you and I will tell you what you have to do in the lab. Okay, so today is our first lab. We are going to read about the divide and conquer algorithm. একটা জিনিস একটা যে কোনো একটা অ্যালগরিদম আমরা আজকে যে অ্যালগরিদমটা দেখতেছি অ্যালগরিদমটা হবে মানে আমরা ডিভাইড করব তারপর এখান থেকে আমাদের যে সলিউশনটা আমরা যাচ্ছি বা যে জিনিসটা আমরা চাচ্ছি আমাদের যেটা desired output সেই desired outputটা আমরা কিভাবে পৌঁছাবো first whatever input we will get we will first divide that input and then after divide we will sort it out and find out the desired solution of it. Okay, so that is called the divide and conquer algorithm. How the algorithm works, that one I will explain in the theory class, but today in the lab class I'm explaining you how the divide and conquer algorithm actually works. So in divide and conquer algorithm, what is basically divide and conquer? Divide and conquer algorithm is there are so many examples of it. It is basically a part of sorting algorithm. Sorting means if we have an unsorted list, kind of suppose I have a 10 number but they are unsorted. Unsorted means suppose 2 6 1 4 like this, they are not sorted in ascending order or in descending order. I have to sort that list. Sorting could be in ascending order, ছোট থেকে বড় হতে পারে বা বড় থেকে ছোট হতে পারে. So a divide and conquer algorithm basically help us to do the sorting. How we are going to solve a sorting algorithm? When we get any list, we will divide that list and finally one by one step we will sort it out and conquer it. Conquer means I will get a desired যেটা আমার মানে আমি সর্ট করার পরে যেভাবে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যাচ্ছে আর ডিসেন্ডিং অর্ডারে যাচ্ছে সেইটাতে আমি পৌঁছাবো আমার ডিজায়ার্ড আউটপুটটাতে. সো ডিভাইড অ্যান্ড কনকর টেকনিক বেসিক্যালি ইউজড ইন কুইক সর্ট অ্যান্ড মার্জ সর্ট. There are two kind of sorting algorithm was there, quick sort and mass sort. These are following this divide and conquer algorithm. When I show you the example, you will get more of it. Basically, divide and conquer algorithm follow three steps, three major steps it is following. These steps are first, whenever you get the problem, whenever you get the list of numbers, first you have to divide them into some sub problems. Sub problems could be the equal size, could be unequal size also. That's mean আপনি প্রথমে যখন একটা লিস্ট বা যে কোনো কিছু একটা যখন পাবেন এবং সেটাকে যখন আপনি সর্টিং করতে যাবেন তখন আপনি কি করবেন পুরো লিস্টটাকে কিছু সাব প্রবলেমে ডিভাইড করে দিবেন. ডিভিশন অনেক সময় যেমন ধরেন আপনার যদি if you get a equal number, like if you get a 10 number, then you can divide the 10 number into two group, like 5 in one group, 5 in another group. Like if you get 8 number, you will take 4 number in one group and you will take another 4 number in another group. But when you get any odd number like 9 or 7, then how you will divide it? Then there is a rule, that is the way you will solve it. রুল অনুযায়ী যদি এরকম অড নাম্বার পান তাহলে প্রথমে ছোট নাম্বারটা যাবে তারপরে বড় নাম্বারটা যাবে, এইভাবে আমরা ডিভাইড করে থাকি. So division যখন আমরা three step যখন when we are doing the divide and conquer algorithm following, then I have to divide the whole problem into some short sub problem. So most of the time my goal will be divide the whole list into equal size. Divide the whole list into equal size, but when we get any odd number, then our division algorithm will have another rules to follow. Okay, so when we divide the whole problem into some sub problems, then the sub problems will be solved. যখন আপনি পুরো একটা লিস্ট পাবেন এটাকে ডিভাইড করবেন, ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ডিভাইড করবেন, ওই সাব প্রবলেমগুলো একটা একটা করে সলভ করবেন. আমি পুরো প্রবলেমটা একবারে সলভ করব না. ডিভাইড আর কনকর অ্যালগরিদমের মেইন থিমটাই হচ্ছে ইউ উইল ডিভাইড দ্য হোল লিস্ট ইনটু সাম সাব প্রোগ্রামস এন্ড দেন ইউ উইল সলভ দ্য সাব প্রোগ্রাম ইনটু ওয়ান বাই ওয়ান.
one by one. When you solve all the sub problems, then you will get your desired output. সাব প্রবলেম গুলো একটা একটা করে সলভ করে দিলে আপনি দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার পুরো লিস্টটা সর্টেড আউট হয়ে যাবে, বা আপনি যেইভাবে আপনি actually outputটা চাচ্ছেন ঠিক সেভাবে আপনি আউটপুটটা পাবেন. So this is the second step. Third step is that the solution of the sub problems are combined to get a solution to the original problem. When you combine the sub problems, then you get the actual solution. যেটা বললাম, সাব প্রবলেম গুলো যখন একটা একটা করে সলভ করে ফেলবেন, তখন আপনি দেখবেন সাব প্রবলেম গুলো যখন আবার আপনি কম্বাইন করা শুরু করবেন, যেভাবে ডিভাইড করছিলেন, the way you divide the whole program into some sub programs, and when you are going to combine all the sub problems, then you will get your main solution. পুরোটা যখন আস্তে আস্তে আবার জোড়া লাগাতে থাকবেন, দেখবেন আবার আপনার মেইন যেই প্রবলেমটা ছিল সেটার একটা সলিউশন পেয়ে গেছেন. So this is actually done into 3 steps. First you divide the whole problem into some sub problems, then solve the sub problems, then combine the sub problems. This is the way the divide and conquer algorithm works. পুরো প্রবলেমটাকে সাব প্রবলেমে ভাগ করবেন, সাব প্রবলেমগুলো সলভ করবেন, করে সাব প্রবলেমগুলোকে যখন কম্বাইন করে দিবেন, তখন আপনি আপনার যে সলিউশনটা সেটা পেয়ে যাবেন. ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে that you are going to solve any divide and conquer. Suppose first you will get a problem which is a size of n. একটা প্রবলেম পেলেন যে প্রবলেমের সাইজটা ছিল n. n could be 10, n could be 9, n could be any kind of number. Okay, then you will divide the number by n by 2. Suppose there are 10 numbers, then 10 by 2 means 5. So you will divide the whole problem into 5 and 5. ওকে, সাপোজ আপনার যদি যেই প্রবলেমটা নিয়ে আপনি কাজ করতেছিলেন সেই কাজটার যদি সাপোজ আপনার সাইজ থাকে n equal to suppose আপনার the whole size of the problem is 10, then what will be the sub problem? n by 2. n by 2 means 10 by 2, that is 5, right? 10 by 2 is 5. So the sub problem, this one size will be 5 and this one size will be 5. So 5 করে divide করে দিলেন. Okay, so now if you want to break this 5 or 5, আপনি যদি এগুলোরও সাব প্রবলেম চান, তাহলে আপনি এখান থেকেও সাব প্রবলেম বের করতে পারেন. বাট যদি আপনি মনে করেন যে না 5 is my group that I can solve it, তাহলে কি করবেন, then this you will solve this group of 5. You will solve this group of 5. You will solve this group of 5 numbers and again combine them, and you will find the exact solution of the problem. প্রবলেমের ওখানে কি তাহলে কি ফার্স্টে বলবে যে তোমার দুইটা সাব প্রবলেম থাকবে, তুমি ওটা আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা আমি অ্যালগরিদম বুঝাই দিব. এটা হচ্ছে একটা বেসিকটা, দ্য বেসিক অফ ডিভাইড এন্ড কনক্যুর. আমি তো বললাম যেমন আমাদের কুইক সর্ট আছে, মার্জ সর্ট আছে. কুইক সর্টের অ্যালগরিদম একটা হবে, মার্জ সর্টের অ্যালগরিদম একটা হবে. আমি দেখাই দিচ্ছি. হ্যাঁ, এটা মানে যদি বলা যায় ডিভাইড আর কনক্যুর দ্য বেসিক অ্যালগরিদম কিভাবে কাজ করে, বেসিক অ্যালগরিদম কাজ করে হচ্ছে কি এরকম করে ডিভাইড করব. ফার্স্টে ডিভাইড করার পরে দেন আমি ওটা সলভ করব, সলভ করে কম্বাইন করব. এটা হচ্ছে আমার বেসিক অ্যালগরিদমটা. ঠিক আছে, যেমন আমি যেটা বললাম, চাইলে আমি যদি 5টাকে আবার ভেঙে 2টা 3টাতে করে নিতে পারি, আবার 2কে ভেঙে 1 করে নিতে পারি. ঠিক এমনি ভাবে আমি ডিভাইড করতে যাবো. যেমন মার্জ সর্টে যখন আমরা করবো, তখন আপনারা দেখবেন মার্জ সর্ট একদম সিঙ্গেল প্রবলেমে চলে যায়. when you do the merge sort, we actually divide the whole problem into the single one, single sub প্রোগ্রামে ডিভাইড হয়ে যাবে. এখানে যেমন 5টাতে আমি সলিউশন বের করতেছি, মার্জ সর্টে 5টাতে সলিউশন হবে না, মার্জ সর্ট একদম ডিভাইড হয়ে যাবে, সিঙ্গেল সাব প্রবলেমে ডিভাইড হবে. ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে কি আবার অ্যালগরিদম টু অ্যালগরিদম ভ্যারি করবে. বাট দ্য বেসিক্স অফ ডিভাইড এন্ড কনক্যুর অ্যালগরিদম ইজ যেটা সলিউশন সেটাকে আপনি ফার্স্ট এর সাব প্রোগ্রামে ডিভাইড করবেন, দেন সলভ করবেন, দেন কম্বাইন করলে আপনি এটা সলিউশন পাবেন. সো দিস ইজ দ্য বেসিক অ্যালগরিদম অফ ডিভাইড এন্ড কনক্যুর, নট দ্য হোল অ্যালগরিদম. দেন আবার অ্যালগরিদম টু অ্যালগরিদম চেঞ্জ হবে. when you do different algorithm, you will get different আবার স্টেপস হবে. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেসিকটা. ওকে, দেন আমরা মুভ ফরওয়ার্ড করি. So this is the basics of divide and conquer algorithm. I hope আপনারা বুঝে গেছেন. আমি একটু এখানে আপনাদের আরেকটা দেখাই যে ডিভাইড আর কনক্যুর অ্যালগরিদম কিভাবে করতেছে. যেমন সাপোজ এখানে একটা অ্যালগরিদমের এক্সাম্পল দেওয়া আছে. লুক এট দ্য এক্সাম্পল হিয়ার. এখানে যে অ্যালগরিদমটা আমরা করতেছি, অ্যালগরিদমটা হচ্ছে কি সাপোজ আই হ্যাভ n নাম্বারস. আমার কাছে ধরেন
n সংখ্যক নাম্বার আছে, আমি কি করব, এদেরকে অ্যাড করব, যোগ করব। যেমন এখানে আমার কাছে কয়টা নাম্বার আছে খেয়াল করেন, the given list here is from 0 to 9, that means here is 10 numbers, 10টা নাম্বার আছে, 10টা নাম্বার আমাকে কি করতে হবে, অ্যাড করতে হবে। অ্যাড করার জন্য আমাকে 10টা নাম্বার দেওয়া আছে, 10টা নাম্বারকে আমাকে অ্যাড করতে হবে ইউজিং দ্য ডিভাইড অ্যান্ড কনক্যুর অ্যালগরিদম, ইউজিং ডিভাইড and conquer algorithm. So I get a list here. There is a 10 numbers like 2, 10, 3, 5, 7, 1, 6, 10, 1, 3. এই নাম্বারগুলো দেওয়া আছে। একটু খেয়াল করেন, some numbers are given in the upper portion also, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is the position number. In the 0 position, the value is 2. 1 position, the value is 10. আমাকে actually add করতে হবে 2 plus 10 plus 3 plus 5 plus 7, not this one. These are the position number. Confused হবে না, আমরা যখন কোনো অ্যালগরিদম নিয়ে কাজ করব আমরা কি করব, ফার্স্ট উই উইল পুট দ্য নাম্বারস ইনটু দ্য অ্যারে, একটা মেমোরি লোকেশনে রাখবো, এগুলো হচ্ছে সেই লোকেশন নাম্বার। This is all memory location will be start from 0. So in the 0 position the value is 2. So we'll work with the value, not the position number. Okay, so এই জিনিসটা নিয়ে কনফিউজড হবে না। তাহলে আমার কাছে টোটাল কয়টা নাম্বার আছে, 10টা নাম্বার আছে। ইন দিস লিস্ট, ইন দ্য গিভেন লিস্ট, আই ফাইন্ড দ্যাট দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি 10 নাম্বারস। সো উই অলরেডি নো দ্য রুলস। রুলসটা কি ছিল, কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাদের রুলসটা দেখাইছি। রুলসটা কি ছিল, আই হ্যাভ টু ডিভাইড দ্য n নাম্বার বাই 2. I have to divide the whole number by 2. So as here is sorry, here I have list of 10 numbers, so 10 by 2 means 5 5. So I divide the list into 5 5 group. দেখেন প্রথম 5টা নিয়ে আমি একটা গ্রুপ করছি, পরের 5টা নিয়ে আরেকটা গ্রুপ করছি। সো 0 to 4 প্রথম 5টা, the first 5, 2, 10, 3, 5, 7, দেন তারপরের 5টা নিয়ে আরেকটা গ্রুপ করছি। ওকে, সো এখানে যেটা হইছে, আমি এখানে সলভ করব, মেমোরি লোকেশন কি চেঞ্জ হয়ে গেল নাকি, এই যে আমি যে হ্যাঁ আলাদা দুটো করলাম? লিস্ট হয়ে গেছে না, এটা একটা লিস্ট, এই লিস্টের জন্য এটা হচ্ছে 0 থেকে 4, এটা আরেকটা লিস্ট, এটার জন্য আবার 0 থেকে 4। ঠিক আছে, মানে দুটো আলাদা আলাদা লিস্ট হয়েছে না, এখানে যেমন পুরোটা একটা লিস্ট ছিল, যার জন্য মেমোরি লোকেশন কি হয়েছে 0 থেকে 9, 10টা নাম্বার ছিল, কিন্তু এখানে এসে কয়টা নাম্বার হয়েছে, 5টা। এখানে এসে কয়টা নাম্বার, 5টা। তো 5টার জন্য কি হয়েছে 0 থেকে 4, দিস ইজ দ্য মেমোরি লোকেশন অফ দিস 5 ভ্যালু, এন্ড এটা আরেকটা লিস্ট। সো এদের জন্য আবার আরেকটা মেমোরি লোকেশন, দুটো তো একসাথে এক মেমোরি লোকেশন আমি রাখতে পারবো না, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেমোরি লোকেশনে রাখলাম। ওকে, সো দ্য থিং ইজ as I am doing this algorithm, I will not stop here, আমি আরো এই লিস্টটাকে আরো ডিভাইড করব। সো I will break this first list into 2 parts. Now the thing is, now it is a odd number. খেয়াল করেন এখন এখানে কয়টা নাম্বার আছে, 5টা নাম্বার আছে। 5 is a odd number. When you divide 5 by 2, so you will get a fractional number. আপনারা যদি 5 কে 2 দিয়ে, এখানে যেমন ইজিলি 10টা নাম্বারকে আপনি 2 ভাগে ভাগ করে দুটো লিস্ট বানাইছেন, বাট when you are dividing 5 by 2, 5 cannot be divided equal, as it is a odd number, you will get a fractional number. But you cannot use fraction here. So how you will divide 5, you will get the smallest part in first list and highest part into the next list. That means 5, if I divide 5 is actually 2.5. If you divide 5 by 2, it is 2.5. So lowest whole number is 2. 2.5 এর লোয়েস্ট যদি হোল নাম্বারটা নেই সেটা হচ্ছে 2, সেই জন্য ফার্স্ট লিস্টটা প্রথম দুটো নিব আর পরের লিস্টটাকে 3টাতে নিয়ে যাব। দ্যাট ইজ, এটা সব সময় যেমন 9 কে যদি আপনি 2 দিয়ে ভাগ করেন, আপনার আসছে 4.5। 4.5 তো আপনি নিতে পারবেন না, আপনি কি নেবেন, প্রথম লিস্টে 4 নেবেন, পরের লিস্টে 5 নেবেন। প্রথম লিস্টটা, ফার্স্ট লিস্ট উইল বি অলওয়েজ দ্য স্মলার ওয়ান and the bigger one will be the second list. So I divide this 5 number into 2 and 3, that is 2 and 10, এরা দুজন একটা লিস্টে চলে যাবে, এবং 3 5 7 that is in the another list. Same this side also, 1 or 6 in another list, and 10 1 3 will be in another list. Now as you can see, I have to add, right? I have to add.
if you know the basic algorithm of addition, you can do the addition between two numbers. আমরা যখন যোগ করি, যোগ করতে সবসময় আমাদের কি হয়, দুইটা নাম্বারের মধ্যে আমরা যোগ করে থাকি। সেই জন্য এখানে দেখেন I already get two number here, that is 2 and 10, so I can add them, and what I get, if I add 2 and 10, then I will get 12. But in this list there is three number, that is 3, 5, 7. 3, 5, 7 addition, according to the additions algorithm, that is three number যোগ করা যায়, but addition এর basic algorithm হচ্ছে দুটো নাম্বারের মধ্যে যোগ করতে হয়। So as it is a 3 number, so I will divide the list again, and if you divide 3 by 2, that is 1.5. So 1.5 I cannot use 0.5, so I will divide the list. First one will be 1 and the second one will be 2, যেটা হচ্ছে কি 1 এবং 2 এ ভাগ করে দিছি। তারপরে কি হয়েছে, এখানে দেখেন 5 আর 7, they are again two numbers, so এই দুজনকে যোগ করে দিলে 12 হয়। 12 I add with 3, that is I got 15. সো এই সাইডটা যোগ করা হয়ে গেছে। সেম একই অ্যালগরিদম আমি এই সাইডেও ফলো করব। I get two number here, that is 1 plus 6, that is 7. এখানে আবার 3 নাম্বার ছিল, I will divide the list into two parts. 1 plus 3 will be 4, 4 plus 10, that will be 14. Now in left side 15 and right side 14. Oh, এখানে হচ্ছে একটা 12 রয়ে গেছে, so 15 will be add with 12 and 14 will be add with 7. এখানে একটা সিঙ্গেল নাম্বার ছিল, ওই সিঙ্গেল নাম্বারটাও যোগ করে দিতে হবে। So in my left I finally get 27, and in my right I get 21, and 27 plus 21 finally 48. Again I'm explaining the whole algorithm for you. I have to add number and I have to follow the divide and conquer algorithm. First I get 10 number here. First I need to know divide and conquer rule. Divide and conquer rule means you have to divide the list first in an equal number, then solve the problem, then you will get the result. That is the divide and conquer algorithm. And what is the algorithm for addition? Addition algorithm is you can add, the basic addition algorithm is you can add two numbers. Okay, you can add two numbers. আমরা জানি আমরা একসাথে 3টা 4টা 5টা নাম্বারও অ্যাড করতে পারি, বাট বেসিক এডিশন অ্যালগরিদমে সবসময় দুটো নাম্বারকে আমরা যোগ করে থাকি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে আই উইল ডু দ্যাট। সো ফার্স্ট ডিভাইড অ্যান্ড কনক্যুর, আই হ্যাভ a 10 number of list. Okay, so 10 will be divided into 5 5 list. I cannot add 5, so I will divide the 5 list into 2 and 3. When I get 2 number I will add them, but when I get 3 I will again divide that into 1 and 2, and again add two numbers, then add with the single one, then add with the single one, and this is the way you will solve the division and conquer algorithm for addition. For addition, this is the way. বুঝা গেছে অ্যালগরিদমটা? কোনো কোশ্চেন আছে কারো? Anyone, do you have any question regarding this algorithm? কোনো কোশ্চেন আছে? কোনো বুঝেন নাই বা কিছু এরকম হইছে না? বোঝা গেছে? বেসিক একদম বেসিক, জাস্ট আমি অ্যালগরিদম ধরে বলছি, এই জন্য হয়তো বা একটু কনফিউশন হইতে পারে। ঠিক আছে, আই উইল প্রোভাইড ইউ দ্য লেকচার শিট। আপনারা লেকচার শিট দেখেন, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা পরেও চাইলে আমাকে করতে পারেন, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এটা ছিল এডিশনের অ্যালগরিদম। আমরা একটু মুভ ফরওয়ার্ড করি, আমরা একটা নতুন অ্যালগরিদম আরেকটা দেখবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে মার্জ সর্ট। মার্জ সর্ট, দ্য অ্যালগরিদম ফর মার্জ সর্ট। মার্জ সর্ট কি আমরা একটু দেখে নেই। Suppose এখানে আপনার কাছে there is a list given here, you have to do the merge sorting. Okay, sorting means, sorting যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে you will given a list, you can see here is 8 3 2 9 7 1 5 4. There is a list of some numbers, but the number is not sorted here. আপনারা এখানে এলোমেলো কিছু নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন। কয়টা নাম্বার আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টা। There are 8 numbers, but the numbers are not sorted here. So your task is you have to sort this number using merge sort algorithm. Merge sort algorithmটাকে আমি একটু বলি। আপনাকে যেই নাম্বারটা দেওয়া হবে, যে লিস্ট নাম্বারে যে লিস্টটা দেওয়া হবে, first you will divide the list into single number, then you are sort between them. Okay, so I get here 8 number of list. As we know, 8 can be divided by 2, so if you divide 8 by 2, that is 4 and 4, so I divide the whole list into 4 numbers, 8 3 2 9 in one list and 7 1 5 4 in another list. So I get 2 number.
কতক্ষণ যাব সিঙ্গেল যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত I will divide the whole list যতক্ষণ সিঙ্গেল না হবে so now 4 can be divided by 2 that is 8 and 3 in one list 2 and 9 in another list okay now 8 and 3 this can be divided into two single number that is 8 3 2 9 okay so you can as you can see every number is single now every number is in single now I divide the whole list into single number okay now my division is complete my division is complete now I have to combine them so before combining them I have to sort them down আমি এখন প্রত্যেকটা নাম্বার খেয়াল করেন এখন সিঙ্গেল হয়ে গেছে আমি ডিভাইড করছি 8 কে 4 এ ডিভাইড করছি 4 কে 2 এ ডিভাইড করছি 2 কে 1 এ ডিভাইড করে দিছি সো আমার প্রত্যেকটা নাম্বার দেখেন এখন সিঙ্গেল স্লটে আছে এখন আমি যেটা করব এদেরকে কম্বাইন করব কিন্তু কম্বাইন করার আগে আমি এটাকে সর্ট করে নিব যেমন between 8 and 3 which one is the lowest one 3 between 8 and 3 the lowest number is 3 so when I combine them when I'm going to combine them I will sort them out so I put 3 first then I put 8 okay and when I combine 2 and 9 which one is the lowest have Usman bolen Kudus বলতে পারেন আমার কোশ্চেন করলে সমস্যা নেই if you have any question you can ask me okay so the thing is between 2 and 9 it is actually sorted 2 is the smallest one and 9 is the largest one so when I combine them I don't need to sort them I just put the numbers into the I just combine them so between 8 and 3 I sorted them but when between 2 and 9 as they are sorted so I write 2 and 9 just combining them and in the right hand side as you can see again there is a 4 number so I divide them into two parts 7 1 5 4 okay then 7 single 1 single 5 and 4 then combining them again 7 between 7 and 1 is the lowest so 1 go first and between 4 and 5 4 is the lowest so 4 go first okay now I have a list of two numbers okay so again I'm combining them first I will combine these two number I will combine them and now I have 3829 and between 3829 2 is the lowest so 2 will go first then 3 then third lowest is 8 and the final one is 9 between these four numbers when I combining them between these four numbers যখন আমি কম্বাইন করতে যাব তখন আবার এরা সর্ট হয়ে কম্বাইন হবে আবার এই পাশে আসেন এই পাশে দেখেন আছে 1745 so the lowest between these four number is 1 so 1 go first second lowest is 4 so 4 go second then 5 go third and 7 go last okay now I have again two lists one is a list of four numbers another one is list of four numbers so I will combine them these four and these four and between these four which one is the lowest one is the lowest one go first then 2 3 4 5 see this list is now sorted down the given list is sorted now and you are getting the sorted list so this is merge sort actually merge sort means whenever you get any list of numbers you will divide the list into equal numbers 8 number will be divided into 4 4 4 will be divided into 2 2 and কতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে মানে মার্চ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সিঙ্গেল পজিশনে চলে আসবে when they are in single then you will combine them but before combining you have to sort them যেমন 8 and 3 when I combine 8 and 3 3 is the lowest one so 3 will go first and 8 will go second okay so this is the rules of merge sort এভাবে কাজ করে থাকে যে লিস্টটা পাবেন প্রথমে লিস্টটাকে ডিভাইড করবেন ডিভাইড করার পর যখন কম্বাইন করতে যাবেন তখন তাদেরকে সর্ট করে কম্বাইন করে দিবেন একটা একটা করে এভাবে ফাইনালি when you get the final combined list as you can see you will get a sorted list do you have any question regarding merge sort do you have any question regarding merge sort No, ma'am. okay so you understand Usman do you have any question Usman do you have any question okay so the thing is I will provide the lecture sheet to you now you have to do a lab task for me lab task will be
you have to do the coding of this merge sort. Coding could be in C programming, could be in Java, whatever language you prefer. I don't have any boundary language for you. আপনাদের যেটা ল্যাবের টাস্ক সেটা হচ্ছে মার্জ সর্টের যে কোডিংটা, you can use C programming, you can use C++, you can use Java, whatever language you can use, আপনারা করেন, কোনো সমস্যা নেই। No, Usman, I cannot hear you. Usman, I cannot hear you. Maybe your microphone is not connected. Check them. I cannot hear you. Okay, so your task for the lab is you have to find out the code of the merge sort. আপনারা গুগলে যে সার্চ দিলে মার্জ সর্টের কোড পেয়ে যাবেন। মার্জ সর্টের কোড আপনাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ খুশি সেই ল্যাঙ্গুয়েজে করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের টাস্কটা হচ্ছে মার্জ সর্টের কোডিংটা যেটাই আপনি কপি করেন, গুগল থেকে কপি করেন, করে আমাকে রান করবেন। রান করে কোডের একটা স্ক্রিনশট পাঠাবেন এবং সর্ট হওয়ার পর যে কোনো একটা লিস্ট যদি অ্যাজ এ ইনপুট হিসেবে আপনি দেন, লিস্টটা যখন সর্টেড আউট হয়ে আসবে ওই আউটপুটটার একটা স্ক্রিনশট। So your task for the lab is you have to do a coding for merge sort in any language and take the screenshot of that code and also with the outputer একটা স্ক্রিনশট নেবেন, নিয়ে আমাকে মেল করবেন, ঠিক আছে? আমি মেল আইডিটা আপনাদের চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি। আমার মেল আইডি অনেকে আপনারা জানেন, যারা জানেন না তাদের জন্য আমি লিখে দিচ্ছি আপনাদের চ্যাট বক্সে। ঠিক আছে, আমাকে এই মেলে আপনারা মেল করে পাঠিয়ে দিবেন আপনাদের ল্যাবের যে টাস্কটা আমি দিলাম সেই টাস্কটা, ঠিক আছে? ইউ উইল মেল মি ইন দিস মেল অ্যাড্রেস দ্য কোড অফ মার্জ সর্ট with the output. স্ক্রিনশট নেবেন, আপনি শুধু স্ক্রিনশটটা নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিবেন এই মেল অ্যাড্রেসে। ওকে, এনি কোশ্চেন? অ্যাসাইনমেন্টটা বোঝা গেছে? কি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি আমি? অমিয়, আরিফ, বুঝে গেছে? জি ম্যাম। আমি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিলাম না, যে ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা প্রেফার করেন আপনারা সেই ল্যাঙ্গুয়েজ পাঠিয়ে দিবেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? এইটারও লেকচার শিট আমি গুগল ড্রাইভে আপলোড করে দিচ্ছি, ওখান থেকে লেকচার শিটটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ওকে ওকে okay, Usman, if you have anything to ask you can send me message in the Facebook. I can't hear you. Okay, send me message in No, the sir. Usman, Ma'am, I cannot see my phone now. I hear you. You can hear me now? I can hear you. What is your problem? No, ma'am. I say I understand. The last Okay, time it's okay. So the thing is, this is your assignment. I will upload the lecture sheet. You can find it from the Google Drive. And please, before next class, send me the assignment in my mail address. Okay? Next class এর আগে অবশ্যই ট্রাই করবেন আমাকে অ্যাসাইনমেন্টটা আমাকে মেল করে দিতে। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন কোনো কিছু থাকলে আমাকে ফেসবুকে মেসেজ পাঠাইতে পারেন বা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাতে পারেন, কোনো সমস্যা